হ্যালো স্টুডেন্টস, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আশা করি তোমরা ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজ একটা প্যারাগ্রাফ লিখবো তোমাদের জন্য। তো সেই প্যারাগ্রাফটার নাম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তো এই ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেটা প্রায় পরীক্ষাতে আসে। তো সেটা ক্লাস 3, 4, 5, 6, 7 সবার জন্যই প্রযোজ্য, এবং এটা খুব সহজভাবেই সহজ ভাষায় লেখা। তো তোমরা খুব তাড়াতাড়ি সেটা শিখতে পারবে। তো স্টুডেন্টস, তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোপুরি ভিডিওটা দেখবে এবং খাতায় লিখে নেবে। তো তোমাদের শিখতে খুবই সুবিধা হবে। আর তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, তো বেল আইকনটিও অন করে রাখবে। তো তোমাদের সুবিধা হবে এটাই, যেটা ক্লাস হবে সেটা তোমাদের কাছে খুব দ্রুতই চলে আসবে এবং তোমরা শিখতে পারবে অনেক কিছু। তো যাই হোক, ভিডিওটা শুরু করা যাক। সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। পরীক্ষাতে আসবেই, এটা ভুল নেই, কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তো আমি স্টার্ট করছি। এই যে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, সেটার নাম। খুব সহজ, কিন্তু সেটা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল। ন্যাশনাল, এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে ইজ আওয়ার ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল, মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে মানে স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় উৎসব। It is celebrated on 15th August every year. তোমরা সবাই জানো 15th অগাস্টে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডেটা পালন করা হয়। তো ইট ইজ সেলিব্রেটেড অন 15th অগাস্ট এভরি ইয়ার, মানে আমরা এটা সেলিব্রেটেড কবে করি? 15th অগাস্টে, এভরি ইয়ার, প্রত্যেক বছর। ইট ইজ সেলিব্রেটেড অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া। এটা ভারতের সর্বত্র জায়গায় সেলিব্রেটেড করা হয়। ইট ইজ এ ভেরি It is a very important day for our country. It is a very important day for our country. We got independence on 15th August 1947, অর্থাৎ 1947 ভারত স্বাধীন হয়েছিল 15th অগাস্টে। On this day we got freedom from British rule. It is the greatest festival
of democracy. It is a very proudful day for our country. We pay tribute to Mary's on this day. Independence Day teaches us to live in unity. এই দেখো আমি আবার পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি। Independence Day is our national festival. It is celebrated on 15th August every year. It is celebrated all over the India. It is a very important day for our country. We got independence on 15th August 1947. On this day, we got freedom from British rule. It is the greatest festival of democracy. It is a very proudful day for our country. We pay tribute to Marys on this day. Independence Day teaches us to live in unity. তো দেখো এটা খুবই সহজ ভাষায় লেখা, তোমরা খুব সহজেই শিখতে পারবে। তো এতটুকুই। আর পরবর্তী ভিডিওর জন্য তোমরা কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, সাথে সাথে তোমাদের কাছে চলে যাবে, তোমরা খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবে। তো থ্যাংক ইউ।